Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Madam Marza dalam topik number 3, part 3, which is kita akan tengok about transmission impairment. Kemudian kita akan tengok factor influence performance of network, dan ada beberapa lagi topik yang kita akan cover. Okay, so dalam transmission impairment, what means by transmission impairment ialah signal at the beginning of the medium is not as the same as the signal at the end of the medium. Alright, it means that when we send the data from sender to receiver, we will not receive the same signal at the ending side, at the receiver side. So ada berlaku impairment ataupun perubahan in term of signal. Alright, there are three causes sebenarnya which is influence this transmission impairment. Pertama adalah we call as attenuation. Yang kedua ialah distortion. Yang ketiga ialah noise. What does mean by attenuation ialah perubahan in term of energy, loss of energy. When the signal travel from the sender to receiver, akan berlaku loss of energy, then this we call attenuation. Alright, then we need another what we call amplifier to amplify back the signal yang loss tadi. Alright, next adalah distortion. Distortion is about perubahan bentuk ataupun changing the shape of the signal. Alright, in term of amplitude, in term of frequency dan sebagainya. Alright, noise, ada beberapa factor which will influence the noise. Kita akan tengok in details. Alright, again this is a attenuation. Signal loss some of its energy in overcoming the resistance of the medium. Akan berlakunya loss of energy. Alright, bila signal travel from one sender to receiver side. Okay, this is attenuation. Again, attenuation, we can improve the attenuation ataupun we can solve the attenuation problem by having amplifier to amplify back the signal. Alright, sometimes it will happen because the signal travel far from the sender to receiver, dan akan berlakunya this is what we call loss of energy. Again, distortion adalah a signal change is form of shape at the receiver side. We weren't getting the similar signal at the receiver side because of the change of the shape tadi. Shape again in term of amplitude, in term of frequency change. Okay. Right, apa itu noise? Noise adalah unwanted electrical or electromagnetic energy that degrade the quality of data signal. It is unwanted electrical or electromagnetic energy which is akan improve ataupun which is akan degrade the performance of the quality of the network. Right. So nanti you tengok this one adalah beberapa example of noise. We have thermal noise, which is random motion of electronic. We have induced noise, come from electronic sources. We have crosstalk, which is affect one wire or another wire. And we have impulse noise, a signal with high energy in a very short time. Right, that is all about noise. Okay, and we have a formula here how to calculate what we call ratio of noise, ataupun we call SNR, signal to noise ratio. Ratio adalah what is wanted signal to what is not wanted noise. Alright, ratio adalah merupakan nisbah signal. Saya recording sekejap. Okay, signal ni. Alright, SNR adalah ratio of what is wanted signal to what is not wanted signal. Alright, so it means that is a nisbah between every signal yang sepatutnya kita, what is wanted sepatutnya kita dapat dibahagikan dengan noise, apa yang kita at the end dapat. Alright, that is SNR. It measure in decibel unit. This is a formula SNR dB, 10 log 10 SNR. Okay, so this is an example. Okay, this is example of kita look at here. Okay, so tadi adalah SNR dB equal to one signal, atau kat sini tadi adalah average signal power. Nampak Ish tak nampak. Nampak signal? Allah, tak nampak signal bahagikan dengan average not power. Okay, tengok nota yang ni. Sebab tak nampak, sini tak nampak. Okay, SNR, average signal dibahagikan dengan average noise power. Alright, ataupun kita unit dia dalam bentuk decibel. Okay, decibel. Okay, so now kita tengok this one. Ataupun kat sini
10 log 10 SNR. Okay, nampak sikit-sikit. Alright, so now example. We have example here. The power of the signal is 10 milliwatt and the power of noise is 1 microwatt. What is the value of SNR and SNRdB? Alright, this one is SNR dan another one is SNRdB. Okay, sorry. This one is SNR, this one is SNRdB punya formula. Okay, boleh? Okay, so daripada example tadi, kita bagi tahu adalah the power of signal, alright, the power of signal adalah 10 milliwatt. Okay, power of noise 1 microwatt. Okay, now kita kira dulu SNR. Ikut formula SNR, power of signal dibahagi dengan power of noise, we got 10 milliwatt dibahagi dengan 1 microwatt. Okay, this one we have to change kepada watt dulu, baru kita boleh buat calculation. Milli adalah 10 darab dengan 10 negatif 3. Micro adalah 10 1 darab dengan 10 negatif 6. Alright, berapa kita dapat? Kita akan dapat 10 kuasa 3. This one adalah SNR. How about SNRdB? Alright, SNRdB pula adalah formula 10 log 10 SNR. Kalau kat sini kita akan dapat 10 log 10 kuasa 3, kita akan dapat berapa? 10 kuasa 3 atau 10 kuasa 4? Sorry, 10 kuasa 4. Okay, kita akan dapat 40. So this is SNRdB. Okay, alright. So now kita tengok seterusnya, data rate limits. Apa itu data rate limit? The data rate depends on 3 factors. Pertama ialah bandwidth, kedua ialah level of the signal, ketiga ialah quality of the channel. This one formula adalah untuk mengira Nyquist dan juga Shannon adalah mengira Nyquist adalah formula untuk mengira noiseless channel. Is considered adalah channel tidak mempunyai noise. Shannon adalah formula untuk mengira yang noisy channel. This one adalah formula dia. You kena refer balik kita punya syllabus. Ada beberapa yang tak masuk dalam syllabus. But this is the formula dia. Nyquist lah, bit rate equal 2 times bandwidth darab dengan log 2L. L merupakan here adalah level of the signal. Alright, so Shannon formula capacity equal to bandwidth time log 2 1 plus SNR. Okay, so this example, okay, saya kena tengok balik sama ada dia masuk ataupun tidak. If I not mistaken tak masuk, tapi kita belajar je, tak ada masalah. Alright, so this one adalah considered noiseless channel, which is this one adalah Nyquist. Alright, Nyquist adalah again adalah noiseless. Shannon adalah with noise. Alright, so this is formula dia how to calculate. Kita tengok kat sini, dia bagi berapa bandwidth, dia bagi 3000 Hz with 2 level signal, log 2, 2. Alright, we get 6000. Bit rate equal to formula tadi adalah 2 time bandwidth log 2L. Alright, bit rate sama dengan 2 time bandwidth 3000 darab dengan log 2L adalah 2. This adalah 1. So 2 darab 3000 equal to 16,000. Dan bit rate lah measurement dalam bit per second. Alright, 6000 bit per second. Alright, this one adalah for noiseless channel ataupun noisy channel. This is formula dia. Bit rate equal to time bandwidth, right, darab dengan log 2, alright, L. Alright, this is the formula Bragg-Shannon. Alright, sorry, this one for Nyquist again, because this one adalah noiseless channel. Alright, so this is Nyquist formula. Okay, so Shannon you tengok sendiri, kalau masuk, tapi saya rasa tak masuk dalam kita punya syllabus. Alright, so okay, tak ada apa. Alright, this is all about the performance. Alright, performance is measured by few factors. Pertama ialah talking about bandwidth, throughput. Throughput adalah bit per second, latency, propagation time, transmission time juga cooling time. That's it from Madam. Then this is topic number 3 kita dah cover. Dan kita akan jumpa lagi dekat topik number 4. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.